Hello class, this is Mr. Blake. I'm here for ESOL 2 to show you how to complete our assignment number 42, Listen-Wise. Hola, buenas, soy Mr. Blake de clase de ESOL 2. Estoy aquí para mostrarte cómo hacer tarea número 42. Primero vamos a ingresar a Google Classroom. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. So we already know how to log into Google Classroom. So once we are inside Google Classroom, we go to our classwork. And under third quarter work, we select number 42. Debajo de el tópico, tercer cuarto, tarea o tarea de tercer cuarto, hacemos ahí. Haga clic ahí. Vamos a poner aquí, ver tarea. Aquí vamos a poner este enlace. So we're going to follow this link here to start. Vamos a seguir este enlace para empezar. Aquí vamos a ir a nuestra página de ListenWise, nuestra cuenta de ListenWise. So here we're going to go to our ListenWise account. Here you're going to just log in with Google. Aquí vas a ingresar con Google. Y ahí estamos, and here we are. For this assignment, go down to adopted by a white mom. Aquí debajo, adopted by a white mom. Sigue este enlace ahí. So follow that link there. We are going to start with the teacher instructions. Please listen to the ListenWise story. Then answer the questions on the Google form. You do not answer any questions on the ListenWise page. This is a link to the Google form. En español, por favor, escucha la historia de ListenWise. Después, responder las preguntas en el formulario de Google. Tú no vas a responder a ninguna pregunta en esta página aquí. Es muy importante para recordar, esta página de ListenWise solo es por la historia, no es por sus respuestas. Sus respuestas vas a ponerlo ahí en este formulario. Por favor, empieza con escribiendo su nombre. So here on our Google form, start by writing your name. Then fill out your ESOL class period. Después, ponga su periodo de ESOL. Bueno, we are going to start, before we read our story, we are going to start with our vocabulary. Please repeat after me in your home while I say the word out loud. Por favor, repítame en su lugar cuando yo estoy diciendo la palabra. Este va a ayudarte en aprendiendo inglés. Por favor, dame su esfuerzo y probar a decir la palabra. Caucasian. Caucasian. White person. Chowed down. Ate rapidly and with pleasure. Flip side. On the other hand. Foster kid. A child raised by someone who is not their adoptive or natural parent. Police brutality. Police violence
against citizens. So one more time, we are going to repeat just our vocabulary words. Please repeat after me. Caucasian, chowed down, flip side, foster kid, police, brutality, brutality. Great job. Those are the vocabulary words we are going to focus on for this class today. Estas son las palabras de vocabulario que vamos a enfocar en hoy. Ahorita vamos a seguir a nuestra historia. So now we're going to continue to our story. Before we read our story, antes de leemos nuestra historia, you can earn extra credit points by writing down words you do not know in English and in Spanish. Tú puedes recibir puntos extra en su nota si escribe palabras que tú no sabes en inglés y en español. Puedes enviar estas palabras a Mr. Blake en un mensaje o puedes solamente ponerlo aquí. So you can write them in a message to Mr. Blake, an email, a document, a text message, cualquiera, whatever you want. Or you can just comment them here. Por ejemplo, for example, si tú no sabes qué significa met, tú puedes usar su traductor aquí. You can use your translator here. Met significa conocer. Entonces, para ganar los puntos extra, tú puedes escribir met, conocer. Cuando estamos leyendo, vamos a tratar, para ganar los puntos extra, cuando estamos leyendo, tú vas a escribir 10 palabras que tú ya no sabes. Este es para ganar los puntos extra. Puedes sacar un pausa ahorita para escribir estas palabras ahí, antes de leemos la historia. So you can pause this video now and write those 10 words that you do not know before we start our story. Antes de leemos la historia. When we read our story, we are going to put it on slower. Cuando estamos leyendo nuestra historia, vamos a leerlo en lento. Tú puedes hacer clic en su propia página. No voy a ponerlo en mi computadora porque yo quería darte oportunidad para seguir en su propia computadora. Vamos a escuchar a la historia 2 veces. La primera vez que estamos escuchando a la historia, por favor, haga cheque cuando ellos están leyendo esta parte en tu historia, en tu pantalla. So the first time we read our story, I want you to click as you hear the words in your story. The second time you read, I want you to focus on answering our questions. So after your first read, return to our Google form and we're going to read our questions. Your questions number 1 through 5 are about our vocabulary. Las preguntas número 1 hasta 5 son por nuestro vocabulario. Seis hasta 11 son de nuestra historia.
So question number 6 through question 11, which is a bonus, are from our story. Pause the video right now and read questions 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Haga un pausa en su video ahorita y mirar a estas preguntas. Ahorita voy a continuar. Regresa a la historia aquí. Haga clic en la historia para escucharlo segunda vez. So now I'm going to continue. Return to your story here. Press play and listen to the story a second time. Now use the story to answer our questions here. When you are all done, you are going to press submit. Cuando estás terminando, haga clic aquí en enviar. Recuerde, regresa a esta página aquí y marcar como completada. Si tienes otras preguntas, estaré aquí para responder a esos. Recuerde, para ganar un puntos extra, puedes escribir 10 palabras que no sabías antes de la lectura. So just make sure you're returning and pressing mark as completed. And if you want to get those extra credit points, you can write those 10 words you didn't know here and then press submit. Thanks for your effort and for paying attention to this video. I hope you have a great rest of your day. Gracias por su atención en este video. Ojalá que tenga muy bien día después de este. Adiós, clase.